Hello, please check audio. How's audio? How's audio? Clear, sir. Clear ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്നത് ബേസിക് EDC എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ. ഡയോഡ്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ, FET അത്തരം ഡിവൈസസിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ എൻഡിൽ വരുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ്. അതായത് IC ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. അതുപോലെ തന്നെ അനലോഗ് ICs അല്ലേ, VCO, 555 IC, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനാലിസിസ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒപാമ്പ്. സോ നമുക്ക് ഒപാമ്പിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. Or in short form it is op-amp. So what is an op-amp? It is a linear integrated circuit, linear IC. It is available as a IC package. Basically it consists of internal structure of op-amp consists of several stages. First stage is a differential amplifier. Which takes two inputs, plus input and minus input. This is called non-inverting input. Inverting terminal. Sir, screen എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നു. യെസ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. യെസ്, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഹാവിംഗ് ടു ഇൻപുട്സ്, നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. Voltage applied at non-inverting terminal is V1, inverting terminal V2. The difference in voltage, that is VD equal to V1 minus V2, is applied across the terminals of the differential amplifier, and this will amplify the different signal VD to produce an output. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ. Then we will use several stages of amplifier stage 1, second stage amplification, amplifier stage 2, amplifier stage 2. There will be several stages of amplification, but these amplifiers are directly coupled high gain amplifier
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ട്ലി കപ്പിൾഡ് ആക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഡയറക്ട്ലി കപ്പിൾഡ് ആക്കുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ വാല്യൂലേക്ക് വരും. പക്ഷേ ഈ ഡയറക്ട്ലി കപ്പിൾഡ് ആക്കുമ്പോൾ ഡി സി കോമ്പണന്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ആംപ്ലിഫൈഡ്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് will be a non-zero level. So we'll use a level shifter, DC level shifter stage, and finally an output stage. And this stage is responsible for the large output current. Okay, output is taken across the output terminals. This is V naught. The DC level shifter stage is required because we are using directly coupled high gain amplifier stages between differential amplifier and the output stage. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ DC component, DC level will also be shifted. Finally, output stage, and this will give the required output current. So ഇതൊരു കറണ്ട് കൂടുതൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് വിൽ ബി മോർ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ, FET ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സർക്യൂട്ടിനെ അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ IC ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ICയിൽ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് VCC and minus VCC, or VSAT plus VSAT and minus VSAT. Voltages V1 and V2. This terminal is non-inverting terminal and this terminal is inverting terminal. Output voltage is taken across the terminal, output terminal. Op-amp എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് op-amp. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഐഡിയൽ op-amp. Characteristics. First point is op-amp is having infinite input impedance. That is ZI is equal to, or Ri equal to infinity. So for ideal op-amp, input resistance is taken as infinity. So for ideal op-amp, input current flowing through inverting terminal or non-inverting terminal, that is II will be 0. Current is 0 because of infinite input impedance. Next point is it is having infinite gain, open loop gain. We can reduce gain using feedback. Open loop gain AOL is infinity. Is having zero output resistance. Okay, that is R0 is 0. Output resistance is 0. We can draw as much current as we want without voltage drop across the output terminal. So the resistance is 0. And it is having infinite slew rate. Now what is slew rate? SR. Slew rate is defined as rate of change of output voltage with respect to input voltage. Okay, rate of change of output voltage is dV0 by dt, and maximum value of dV0 by dt is slew rate and is expressed in volt per microsecond, µs, microsecond or nanosecond. Okay, or
volt per nanosecond, because uh, um, slew rate for practical op-amp is very high value. So it is expressed as volt per nanosecond or microsecond, volt per microsecond. Next parameter is CMRR. CMRR is common mode rejection ratio. CMRR is defined as a ratio of common mode gain, differential mode gain divided by common mode gain. Common mode gain is the gain of the amplifier when a common mode signal VCM is applied to the input terminal. Now we'll find output that is equal to ACM into VI. ACM into VI is VCM. Okay. So output voltage is VCM into ACM. This gain is called a common mode voltage gain. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആമ്പ് ആണെങ്കിൽ CMRRന്റെ വാല്യൂ CMRR ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടെർമിനലിലും ഒരേ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് the difference in voltage V1 minus V2, that is VD equal to V1 minus V2. The output voltage in that condition is V0 equal to AD, differential mode gain into differential mode voltage VD. So these are characteristics, ideal characteristics of op-amp. So op-amp in the analysis അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ്, കാരണം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് നോ ലോഡിംഗ് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഓപ്പ്-ആമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? ലോഡിംഗ് ഇഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സീറോ കറണ്ട് ഫ്രം ദ പ്രിസീഡിംഗ് സ്റ്റേജ്. Infinite open loop gain, AOL, is infinity, zero in output resistance, infinite slew rate, and infinite value for CMRR. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഓപ്പ്-ആമ്പിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലേക്കാണ്. ഓപ്പ്-ആമ്പ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പ്-ആമ്പ് സർക്യൂട്ട്സ് are broadly classified into two: linear circuits, linear amplifiers, and non-linear circuits. ലീനിയർ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് വരുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ, ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ, then summing amplifier, difference amplifier, averaging circuit, differentiator, then integrator. These are different types of linear op-amp applications. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ലോഗ് ആംപ്ലിഫയർ, ആൻറ്റി ലോഗ് ആംപ്ലിഫയർ, കമ്പാരേറ്റർ, then Schmitt trigger, astable multi-vibrator, monostable multi. So broad classification, different circuits ഈ ഒരു കേസിലും വരുന്നുണ്ട്. മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നോൺ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ലീനിയർ പോർഷനും നോൺ ലീനിയർ പോർഷനും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലീനിയർ പോർഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ദ ഡിവൈസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ലീനിയർ മോഡ്. ഇൻ നോൺ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെ പലതരം സർക്യൂട്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും അനാലിസിസ്, ഗെയിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ലീനിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ.
ലീനിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. In inverting amplifier, input is applied to inverting terminal and non-inverting terminal is grounded. So we'll apply input to the inverting terminal. VI is connected to inverting terminal. This resistance is taken as R1 and this resistance is taken as RF. So we'll find output voltage. Since here we are using feedback, negative feedback, the overall gain will be reduced. Overall gain, open loop gain എത്രയാണ്? ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് നമുക്ക് കാണാം. RF വഴിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിൻ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് inverting node and non-inverting terminal VD. So VD equal to this voltage be V1 and this voltage be V2. V1 minus V2. Because of feedback, this difference in voltage becomes 0. That is a condition. That means V1 will be equal to same potential as V2 or V2 equal to V1. This concept is called virtual short. A virtual short exists between non-inverting terminal and inverting terminal because their voltage will be same. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ V1 equal to V2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ V2 become 0 since V1 equal to 0. V1 equal to 0, therefore V2 will also be 0. Now we'll find current flowing or output voltage using this formula. Current flowing through R1 will be equal to current flowing through RF. So I1 applying Kirchhoff law, applying KCL at the inverting node. ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോഡിൽ നോക്കൂ. ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോഡിൽ നമ്മൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നോഡിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പാമ്പിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് വരിക? ഓപ്പാമ്പ് കറണ്ട് I will be 0. So this current I1 will be equal to VI minus 0 by I1 equal to IF. So I1 is equal to VI minus 0 by R1 by V1 VI minus 0 by R1 will be equal to 0. This voltage at this point is 0 minus V0 by RF. Therefore, V0 equal to minus RF by R1 into VI. So gain with feedback equal to minus RF by R1. Gain equal to V0 by VI, which is equal to minus RF by R1. This negative sign indicates that there will be a phase shift of 180 degree. അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് VI is positive, VI is greater than 0, then V0 will be less than 0. If VI is less than 0, then V0 will be greater than 0. So there will be an inversion. Therefore, the amplifier is called inverting amplifier. Gain of inverting amplifier is minus RF by R1. Okay. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സെക്കൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. Non-inverting amplifier, we are connecting input voltage to non-inverting terminal. VI is connected here. Non-inverting terminal, plus terminal, where we apply VI. Inverting terminal like R1 and RF connect here. So V0 is the output voltage. In this case, this voltage be V2 and this voltage is VI. That is V1 equal to VI and V2 equal to V2 will be same as V1. That is equal to VI. Since there is a virtual short circuit between
non-inverting terminal and inverting terminal, voltage at this point will be same as the voltage at this point. Therefore, V2 will be equal to VI. അപ്പോൾ V1 ഉം V2 ഉം സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഷോർട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമുല, കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ, KCL ഇക്വേഷൻ. For that, this current is taken as I1. I1 will be equal to IF. Since input current to op amp is 0, this current is 0. Okay, so for applying KCL, Kirchhoff current law at a inverting terminal, okay, for a current equation, incoming current to the node will be equal to outgoing current. So II equal to I1 equal to IF. Now what is I1? ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് V2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി, VI ആണ്. അപ്പോൾ I1 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എത്ര വരും? 0 മൈനസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് 0 മൈനസ് VI ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ഈക്വൽ ടു V2 മൈനസ് V0. So V2 is VI minus V0 divided by RF. Simplifying, we'll get V0 by VI as 1 plus RF by R1. So gain A equal to 1 plus RF by R1 in the case of non-inverting amplifier. Okay, into formula for non-inverting amplifier, gain is 1 plus RF by R1. That means output voltage equal to 1 plus RF by R1 into VI. ഇതാണ് ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്യൂട്ട്, ഒരു സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. തേർഡ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ. Summing amplifier will produce an output which is proportional to sum of inputs. Okay, so here we are applying V1 and V2. This resistance is R1, this resistance is R2, this is RF. Non-inverting terminal is grounded. Non-inverting terminal is grounded. Therefore, output voltage, we can calculate output voltage by finding voltage at this point, that is V2. Since V2 is same as V1, V2 equal to V1. Since V1 is 0, non-inverting terminal is grounded, so V2 will be 0. So potential at this point is 0. Now we'll find current through these two resistors, I1 and I2. Current flowing into the input terminals of op amp is 0. So I1 plus I2 will be equal to this current IF. Applying KCL will get I1 plus I2 equal to IF. Now what is I1? I1 is V1 minus 0 by R1 or V1 by R1 plus I2 is V2 minus 0 by R2 and IF equal to 0 minus V0 by RF. Therefore, V1 by R1 plus V2 by R2 equal to minus V0 by RF. The output voltage V0 equal to minus RF into V1 by R1 plus V2 by R2. If you take R1 equal to R2 equal to R, these two resistors are same, then V0 equal to minus RF by R into V1 plus V2. So this amplifier will produce an output voltage V0 proportional to
sum of input voltage. Okay, so this is called the summing amplifier. അപ്പോൾ ഇത്തരം സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഓപ്പാമ്പ് അനാലിസിസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ അനാലിസിസ്. ആദ്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വിർച്വൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ്. വിർച്വൽ ഷോർട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. Then apply Kirchhoff current law at inverting terminal to obtain the output voltage. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. വിർച്വൽ ഷോർട്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിലൊന്നും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കമ്പാരിറ്ററിലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഇസ് നോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ കിട്ടി. അടുത്ത സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് differentiator. So op-amp differentiator. So differentiator produces an output that is proportional to derivative of input. Okay. We are connecting capacitor to non-inverting terminal. Inverting terminal. Non-inverting terminal is again grounded. Resistance is connected here, input is applied here, Vi. Since this voltage V2 is 0, current flowing through capacitor C, that is I1, will be equal to IF. Current flowing through capacitor equal to C into dVi by Vi minus 0 by dt. Capacitor voltage is Vi minus 0. So that is equal to C into dVi by dt. Now IF equal to 0 minus V0. This voltage is V0, output voltage by R. Applying KCL at the inverting node. Am I right? I1 equal to IF, equating we'll get to C into dVi by dt equal to minus V0 by R, or V0 equal to minus RC into dV0 by dVi by dt. So output voltage is proportional to derivative of input voltage. Therefore the circuit is called a differentiator. A differentiator circuit la capacitor ആണ് input element ആയിട്ട് വരുന്നത്. It is connected to inverting terminal, and a resistor is connected between inverting terminal and output voltage. This is feedback resistor. അടുത്തത് integrator ആണ്. Integrator circuit ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. മൈനസ് ഇവിടെ capacitor connect ചെയ്യാം. Output voltage is taken here. This is grounded. Input is applied to inverting terminal, resistance R and capacitance C. Again V1 equal to 0, therefore V2 will also be 0. This current through resistor is taken as II, and this current is IF, feedback current. II can be written as Vi minus 0 by R, and IF equal to 0 minus capacitor current അല്ലേ. അപ്പോൾ capacitor current കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? C into d by dt of voltage across it, that is equal to 0 minus V0. So minus C into dV0 by dt. Therefore applying KCL current law, KCL the node, I1 equal to IF, that case Vi by R equal to minus C into dV0 by dt. Integrating both sides will obtain V0 as V0 equal to minus 1 by RC integral Vi dt. Okay, so output voltage is proportional to integral of input voltage. So this is integrator. അപ്പോൾ എല്ലാ സർക്യൂട്ടും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ്. ഓപ്പ്-ആംപ് സർക്യൂട്ട്സ്. Okay.
നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, റെഡിയല്ലേ? സർ ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെയും ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇല്ലേ? ആ, ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ അല്ലേ, ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയതിന് കൂടുതലായിരിക്കും, ഗെയിൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പ്രാക്ടിക്കലി ഗെയിൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് പാരലായിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ, പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ വളരെ കുറയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് സിമ്പിൾ ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും, അതാണ്. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ. ശരി ശരി. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. In the circuit shown, the output voltage V0 is. In the circuit shown, output voltage V0 is. Op-amp ആണ്. Draw the circuit. This is 4 kilo ohm, 6 kilo ohm, plus 1 volt, plus 2 volt. This resistance is 12k kilo ohm. Output voltage ആണ് find out ചെയ്യാം. Option A plus 3 volt, option B minus 3 volt, option C minus 7 volt, option D plus 7 volt. Okay, and first question. Answer നോക്കാം. -7 ആണ്. -7 ആണ് കിട്ടിയ. 1/12 3 വരും. 3 plus 2 3 plus 4. Okay, 7 -7. That's correct. Yes. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. കിട്ടിയ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? യെസ്.